Sekejap. Okay. Nak mula sekarang ke? Tak sedia? Boleh. Are you ready? Boleh kak. Okay. Assalamualaikum and good morning. So saya cuba untuk rekodkan semua pertemuan kita lah. So our meeting will be online always. Tak masuk poli kan? Tu tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Lah ada maklumat kan? Sebab kucing pun baru masuk fasa 3 1 bulan kot. So tak apa, kita tengoklah macam mana. See how it goes. Ada nak present kan? Kita nak tengok in detail lah apa yang kamu plan nak buat, supaya saya tahu macam mana nak guide, macam mana nak bantu. So our aim is to get A, kan? Ya, of course ada. Our aim is to get A dan aim ialah untuk dapatkan nombor 1 dalam pertandingan hujung SEM nanti. So we have FYP punya festival. So we aim to get number 1 lah for our category. Boleh? Tak apa, kita cuba sampai dapat. Sampai jadi. Okay, so siapa nak share presentation? Nick. Saya harap semua ada bahagian masing-masing. Ada. Ada. Sebelum tu saya nak tahu kelas apa kamu? DDT apa? DDT 5D. 5D. Section 4. Lepas tu pensyarah yang mengajar projek ni ialah Madam Aisyah. Madam Aisyah. Madam Aisyah. Semua kelas sama Saya a bit slow, saya blur. Sebab saya lepas saya tak ada menyelia dalam COVID. So saya lost sikit lah nak menyelia dalam COVID ni. We'll see lah what happen. Semua tak ada masalah internet kan? Tak ada. Tak ada. So boleh buat video call selalu? Boleh. Boleh? Nick? Okay. Semua duduk dekat Kuching ke ni? Ya betul. Kuching. Everyone is staying in Kuching. Where is it? Where do you stay? Nick kat mana? Batu 14, Taman Lavender. Batu 14. Internet okey lah? Boleh lah. Kat rumah pakai wifi? Pakai wifi. Cuma Dia beli? Ya Nick apa dia? Rumah apa? yalah cuma ada kadang-kadang hilang. Oh kadang-kadang hilang. Tak apa, biasalah tu. Kalau hujan lagilah kan selalu hilang. Kalau hujan internet kita kadang-kadang dia suka tidur juga. Macam kita. Devlin kat mana? Kat Batu 12. Batu 12? Jauh lah kita bayar. Okey, internet okey kat rumah? Pakai wifi? Guna hotspot handphone. Hotspot handphone? Dia okey lah kot. Unlimited kot. Untuk laptop. Okey. Kita tengoklah berapa lama dia boleh cover Kamu tengok berapa gig cover untuk 1 jam discussion macam tu lah. Okay. Adam? Ya betul. Saya duduk area Stampin. Stampin? Internet okey lah. Wifi kat rumah? Pakai hotspot. Pakai hotspot juga? Telefon? Internet okey kot? Unlimited? Ya, unlimited. Unlimited okey lah. Have cat? Okay, kita mula dengan presentation. Boleh share. Siapa nak present? Sebab saya nak bagi Nick. permission. Devlin? Bukan, Nick. Nick. Saya. Sekejap Boleh try share. Kalau tak boleh saya buka permission. Masih Belum sekejap. Okay, boleh cuba.
Oh, Ada okay, button button. present. Ada? Ada. Okay. Hmm, Okay, nampak kan, madam? nampak. Okay, So dah kita bahagi, start. sebelum tu dah bahagi bahagian masing-masing kerja. Macam mana pembahagian? Pembagian kerja. Actually belum itu. Belum lagi. Okay, Belum so lagi saya. so make sure you divide who's going to do what. Sebab yang penting dalam projek ialah kena ada seorang yang jaga part teknikal. Maksudnya bukanlah dia buat semua kerja teknikal. Projek tu bukan dia yang buat seorang. Semua buat sama Macam tapi dia invite ketua. tu dah ada dah lah. Dah ada dah. So kena ada ketua untuk teknikal satu, yang buat projek yang kamu plan nak buat tu. Seorang kena ketua part report. Semua kena buat bahagian masing-masing. Cuma kalau ketua tu cakap nak sekarang, kena buat lah. Dan satu lagi apa? Ada lagi tak? Untuk development software application. Development software tu maksud saya technical part tadilah. So technical part, report part dengan presentation. Presentation pun kena ada ni. Kena ada ketua seorang. Sebab semua konten nanti yang ketua untuk presentation tu dia yang akan cari maklumat apa nak dimasukkan. So kerja lebih tersusun, kamu dah buat kerja pun senang lah nanti. Boleh Okay, silakan. Siapa dulu? Okay, good morning, madam. So we start with presentation. So our project is people counting system. So this is our group member, Devlin, Adam dengan saya Anik. So our introduction. So we found the problem that supermarket, big or small, are using card system to determine the amount of people inside the store. So card system is about an outdated method and has weakness. So we found that our system can prevent this problem. So we will make a system that will not use card or paper anymore to indicate how many customer in the store or premise. So our objective is to make sure the staff have an easier time in managing customer without having to giving up the entry card and remind the customer to give back before leaving. So there are many problems with card. So maybe some customer forgot to turn back the card. So the staff have have limited time to do their job. So that is our introduction and objective. So next one is our project. So this will be Devlin. So this is, madam, our rough sketch of this project. This system will be put out on the entrance of the store, and it will count customer they check in and out without using a lot of human interaction that needs to give out the card. The customer just wave above the ultrasonic, and then it will +1 if they check in, and then the amount will -1, -1 if they check out, without to touch anything. So that is COVID friendly, madam. The arrow check-in means this is the lane for customer to go into supermarket, correct? Yeah, correct. So on the right side is for check-out. And where will this be placed on? Where do you plan to put this setup? The setup is in front of the store, the entrance of the store, and then we will divide it into 2 lanes. One for check-in and one for check-out. Okay, proceed. Teruskan. And this is the component that we want to use. Not MCU is for us to connect it with internet. Yeah. This is the brain.
Yeah. And for our sensor, we are still evaluating between these three: ultrasonic sensor, IR sensor, and PIR motion sensor. Okay, you are still evaluating, right? Yes. To make sure in your report you have one table that shows difference between these three, and you have to write something on why you choose one of these. So, pilih satu je ke? We will choose only one. You will choose only one. Means you really have to find out why you choose that one. So you have to list them down into table untuk masukkan dalam proposal. Okay, madam. Then buzzer and LED is fixed component that we are going to use. Next, Nick. Oh. Okay, this one is Adam's part. Right, for connection, we will use internet for IoT, and for database we will use Firebase to connect the Firebase with from the data to the database. And then we will develop our own application using MIT App Inventor, and the MIT App Inventor will collect the data from Firebase. Nak tegur satu, Ya, madam. ejaan untuk MIT tu kena huruf besar semua kan? Ya, madam. So all of the software you have to spell them starting with capital letter. Sorry, madam. Okay. So IoT, I think is that correct? I'm not Yeah, sure. correct. Balik lah nanti. Saya dah confused ni. Dengan penting untuk tengok betul-betul ejaan sebab nanti dalam report akan ada banyak pembetulan. So kena dalam slide lagi dah kena betulkan. Okay. Next. So this all of our slide. That's all. Yeah, That's all. Can I look at the technical part? The components that you plan to use. It looks like you want to use Node MCU. Okay, so this looks like what is the name? Satu lagi tu. Kenapa saya lupa? Satu lagi ESP, madam. Archive. Satu lagi apa? ESP. ESP. Arduino. Arduino, yes. Oh. You're going to use Arduino, I think. No, madam. This is not Arduino. No. Okay. So the setup looks like one. Tajuk. Okay. Tadi ialah paper counting Ya. Nama yang lebih sesuai ialah head count sebenarnya. Oh. Alright. Head count lebih sesuai. Head count apa tadi? Kat depan sekali tajuk. People counting system. Counting system. Head count system lebih. Ya, lebih baik. So kalau kamu bosan-bosan tak ada kerja nak buat, nanti malas nak fikir buat projek tapi nak buat sesuatu tentang projek, you create one logo untuk ni. Ni bukan ni cuma tambahan lah untuk kamu supaya dia boleh generate kamu punya creativity. So selain daripada yang head count tu saja, tadi kita nak buat head count itu yang utama. So nanti bila masuk kedai tu macam mana alert dia? Alert sistem tu macam mana? The system they will still follow SOP 5 meter apart. First they will scan the barcode to check in the store, and then they will just go into the store just like that in front of the sensor. And if the capacity is already full, the buzzer will ring. Okay, let's say the capacity is, this is a small store macam koperasi PKS, boleh 5 orang je.
So how do the system alert worker in the supermarket? Kat dalam operasi tu macam mana dia nak bagi tahu berapa orang dah sekarang? Because we will set the limit in the coding, like if the store like small, we will limit it to five people, and then if the buzzer ring, the person in charge of the store will know that they already reached the maximum people, or they can check using the application. Okay, so Yeah. there will be application. Yeah. So you have to end. Satu ialah software, satu ialah hardware kan? Yeah. So ada untuk yang apps tu nanti dia cuma counting je kan? Yeah, they will show the counting people, and yeah, I think that's all. Tunjuk saya bahagian yang you punya plan tadi tu. Okay. There will be two ultrasonic going to be used. Kamu dah beli berapa ultrasonic sensor? Satu je. Still Tiga. on On the way. You have to buy a few Yeah. Sebab We'll buy. untuk masa presentation tu you have to have a backup. Let's say tak pakai backup tu nanti jual lah balik dekat Pencarah TMK. Sebab bila dia nak buat projek student boleh beli dekat Pencarah je nanti. LCD screen tu LCD macam mana? Yang screen kat tengah kan? Oh yeah, the LCD using is still in discussion about it. It will show the people inside. So it just shows numbers of Yeah. people, right? Something like Devlin show. So you said just now, when it reach maximum, when it exceed maximum, the buzzer will turn on. Yeah. Means when you reach 6, bunyi lah kan? Yeah. Dah ada plan tambahan tak? Extra feature? No extra feature for now because we're still trying to make this thing work. Okay. So kena ada plan apa nak tambah nanti. But we don't want to waste time to think about what are we going to add in. So tambahan plan kena ada satu atau dua. At least have one first lah. Tu simpan tepi. Tu backup plan. Bukan backup plan, extra plan. If you succeed with your plan, with your current plan, then you can add up the new feature. So kalau nak dapat nombor 1, counting saja tak cukup. In my opinion. Sebab kalau mengira saja, it sounds like very simple. You just head count, then you just turn on the alarm. Nampak mudah je kan? So you need to have extra feature lah. Tak apa, kita buat yang ni dulu. Kalau cepat kita boleh buat yang ini, cepatlah kita boleh tambah feature lain. So since you have two technical two parts, one is technical, one is apps. Siapa yang akan mengetuai dua-dua ni? Siapa yang akan lebih fokus pada Saya kepada hardware, Adam more to software. So dah study lah apa yang nak buat. Dah start dah. Yeah, dah study dah. Okay. So apa lagi yang saya nak kena tahu tentang kamu punya plan? At least kalau assessor, orang yang menilai nanti tanya, dia tahu nak jawab. Yeah, I think that's all for now. That's all for now. Yeah, except for the new future part. Yeah, that's still up for negotiable. We don't know what to put. So you can think about it as fast as possible, as soon as possible. Letak je, just throw in apa-apa idea je. Sebab kita bukan nak go into detail. Just go into the idea, just throw in apa-apa idea saja, senaraikan saja. Put it in one slide for me, kan?
You don't have to present it, but you put it in one more slide supaya ada rekod lah. So bila saya kata tambah slide baru untuk apa yang saya minta, pastikan dalam slide tu, dalam slide sekarang ni, tambah slide baru, pastikan dekat slide tu ada tulis berapa hari bulan saya minta. Tuliskan, letakkan teks sikit dekat situ apa yang saya minta. So the slide will work like your logbook lah. So nak rujuk balik senang. Tu boleh tambah terus nanti. Okay, saya rasa So okay. yang slide ni perlu letak tarikh hari ni kah? Yang slide sekarang. Kamu letak tarikh hari ni yang kamu dah present bahasa saya, just note down kat situ, letak teks kecil, presented to Madam Hera on today pukul 10 pagi. Okay. So it approve already kan? Tak ada masalah kot. So, nanti kemudian in our next meeting, saya ada nak suruh buat pembetulan sikit dengan ayat lah. Saya nak tahu barang-barang memang belum sampai lagi. Belum. Ada masalah dengan Shopee. Masalah ke Shopee lambat Bila schedule? Maybe next week. Ada tarikh sampai kan anggaran? October 2nd. Oh, tak. Second. Within this week lah kot lebih kurang. Okay, kalau macam tu sementara nak tunggu tu, we are going to prepare your proposal. Dah buat? Dah buat belum? Proposal? Belum? Yang You need to register form. your report. Iaitu yang kamu form tu register form je kan? Yang ada apa tu? Meteorology. Hold on, saya buka kejap. Literal. I don't know. Buka sistem dulu. Ada proposal report guideline tak dalam tu? So kamu kena prepare yang itu. So refer to the website. Okay, end dulu presentation tu. Saya tunjuk pada kamu apa yang kamu nak kena prepare in the meantime. So minggu ni, so we don't want to waste time. So use your week to do this thing. Your guideline. This is the guideline. Ada dalam website FYP tu. Kamu ada buka kan? Ada tak? Ada. Okay, so this is your proposal guidelines. You have to prepare everything. Apa yang kamu dah masukkan dalam slide tadi tu, you put it into report. So you have to prepare all this. Minggu ni siapkan kerangka dulu, cari dia punya format dulu. Ada bahagian download sini. So you can download it. Buat kerangka dulu, maksudnya buat chapters ni dulu. 1 sampai 10. Lepas tu baru kita masukkan konten dia. Konten dia apa yang kamu dah present hari ni tu ialah konten kamu. So kalau tak faham macam mana nak buat bahagian-bahagian ni, tak apa, tinggal dulu, boleh tanya dan kita buat pelan-pelan lah. So before you can start with that, kena ada pembahagian tugas dulu. Belum ada kan kamu kata tadi? You don't have it yet. So this is the first week.
So prepare project plan and project design. So second week dengan third week ni semua ialah project proposal. So kalau boleh by the time barang sampai proposal memang dah tengah jalan dan dah boleh mula dengan development sebab masa memang sangat singkat. Kita tak boleh buat project development hujung bulan 10 baru nak buat. Memang kita kena start one. Sebab takut nanti tak ada masa untuk repair, tak ada masa untuk upgrade. Kita tengok sini. Your presentation will be in early December. Lama tu, sekejap tu. 2 bulan je. Just assume you start already by now. Proposal memang kena buat terus. Proposal tu kita settle dalam minggu ketiga. Minggu ketiga dah kena present dan okay. Ada soalan nak tanya tak? Madam. Ya. Yang present, bila present nanti kita orang akan present kat panel ke? Bukan kat madam Tahu saya present kat saya lah. Oh. Kakak ni yang diberitahu present kat saya sendiri. Tapi walaupun present kat saya sendiri, keadaan masa presentation tu, soalan saya tu memang olah-olah saya tak tahu projek kamu apa lah. Reset. So you really have to explain. Sebab kita bukan sekadar nak buat projek saja, nak menggalakkan kamu apa ni, panggil apa? Tak presenting. So kalau boleh kita nak galakkan kamu pitching. Kalau dah pernah pitching, masa masuk bekerja nanti confidence level tu dah lain tau. Okay, ada nak bagi tahu apa-apa? Ada lagi? Saya tak suka lama-lama. Saya suka zap settle. Tak ada rasanya itu je. Supaya banyak kerja boleh settle dalam masa yang dibazirkan dengan borakan. Memang tak suka nak borak panjang. So anything you want to ask me, you can just WhatsApp me. WhatsApp, Telegram. Saya memang hari-hari check Telegram. Tak ada apa-apa, cakap je kat sana. Jangan takut. Kalau saya boleh tolong, saya tolong lah. Kalau tak, saya cari orang yang pandai untuk tolong. Okay? Sebab ni memang bukan bidang saya, tapi saya memang suka nak belajar lah, nak tahu. Okay? Tak ada apa-apa dah? Tak ada. Ada? Tak. Okay. Then, I think that's all. Thank you very much. Prepare kerangka tu dulu. Nombor 1 task hari ni ialah tentukan siapa lead untuk yang mana satu. Nombor 1 tadi ialah siapa nak lead untuk report. Nombor 2 untuk technical part. Nombor 3 ialah presentation kan. So setiap seorang akan ada tugas masing-masing. Kamu ada 3 orang. Nombor 2 ialah untuk prepare kerangka report, proposal report. Okay. Jot down tak ni? Macam tak jot down je tu. Download. Okay lah, so itu saja. Thank you very much. I'll meet you in Telegram again. So that's all. Alright, thank you madam. Okay, Bye. thank you, madam. Yeah, thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Okay, bye-bye. Okay, bye. Saya tutup sekarang.